cities is not different today than it was 10,000 years ago. Even if we have got networks connecting us, we still want to have places where we meet in person. So this means the place where we work and the place where we live are much closer to each other, a city where we don't need to have big supply chains in order to produce things, where many things can be sourced locally thanks to 3D printing and robotics. So if we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. Think about the prospect of getting rid of plastics. We must not only be inspired or informed by nature, but actually use natural organisms with which to design products and building parts. Only instead of varying material properties, we're varying biological functionality. Design is critical today because it's the first signal of human intention. So the question of adding quality to quantity, it isn't a matter of simply circulating things that are potentially toxic. It's circulating things that are safe and healthy for all generations. So the goal is no longer, I want to be less bad, less monotonous, less unsafe, less unjust. It's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean soil, clean energy. Ο Ντικάπριο έτσι στο Νταβός, το πέρα. About the original Industrial Revolution, it was an energy revolution. I like to think of it as a kind of bookending of a period in human history during which we used fossil fuels and it worked very well for us for a long time, but now we have to bring that to an end. We have energy technologies that can power our civilization, solar, wind, biomass. So then the question is, well, how do we get grid integration? Maybe the wind is blowing in Denmark, the sun is shining in Germany, and now you can move that electricity through an integrated grid. You can supply energy to everyone who needs it, and you can supply energy at all times. Walking around, you do see different stuff, as far as like the body marriage line. They use a lot of things that help them lift up and move things to the car. You just sit there and, you know, program something, and it has its own set mind to go ahead and do everything. And then as humans, we just come in and take the extra steps to help the technology. It's not the cure-all for everything. There's definitely a lot of things where people perform the operation better, but certainly for the right applications, robotics are a huge improvement for the process. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but it's not the main question. Construction, manufacturing, services, public health and education, these industries will still exist. The main question is, what will be the future of work? How will we define work? How will we share the wealth? From the viewpoint of the labor or jobs, now we really need a new education or new training. We're working with a World in Motion in FIRST Robotics, trying to encourage students from 3rd grade all the way up through the end of high school. We had students make sailboats, and then we had them race them, and so they could see how quickly they could move. And they immediately went back and started to say, oh, I saw what happened, I'm going to go change this or that. And that was 3rd graders. I just given a prize to a kid, 18 years old, that has discovered something really very, very unique. Came up with how to get better productivity and better yields for seeds of corn. And so he basically came with the idea that if you would perforate these seeds, you would get more food. And you think about it, you say, but he didn't go to university. So how does he get all that knowledge? And he told me, I mean, I've been watching YouTube since the age of 12, and I'm so interested that I've seen everything about it. I've read everything about it. The world is really open to learning. The thing is, how do you give the incentive to your kids to do that? It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people all over the world that can create a more equitable growth, because I think the world needs that. Fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future, and hopefully to gather and garner political support to take the
necessary decision to reduce the gap. Humans have always been using tools, but because of the recent advances in technology, we're beginning to have machines that can augment us in all sorts of interesting ways. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a rope. Πολύ βασικό για τους handicap, έτσι. Θα υπάρχουν τεχνητά μέρη, θα δείτε. We believe that a cure will be possible if enough of the right people have the will to fast track a cure for paralysis. We take two things from the patient. First, we take a three-dimensional X-ray and we extract the three-dimensional data out of that so we can make a perfectly shaped puzzle piece. And then we also take a sample of fat tissue from the patient so that we can extract the stem cells out of those. And we use those stem cells with this three-dimensional scaffold that we fabricate, and after 3 weeks we have a piece of living bone that's ready for implantation. Being able to use genome editing to understand the genetic changes that lead to cancer, and technologies like drug delivery, getting molecules into particular types of cells. There's a lot of excitement about being able to move much more quickly on this disease. One of the things that I think is so essential to free and open societies is freedom of thought. And up until now, the conversation we've been having is around freedom of speech. Once we can access people's thoughts and access people's emotion, we have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. And in a society where people fear having those thoughts, the likelihood of being able to enjoy progress is significantly diminished. We need to take responsibility at every level of society, from the individual and the personal to the institutional to the global, to adapt to these technological challenges and changes which are redefining what it means to be human, what it means to work, what it means to be completely embedded in this world. People always ask me if I'm an optimist or a pessimist. The technology exists, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Το βασικό που είπε είναι πως θα ζούμε στην ίδια περιοχή αλλά με διαφορετικό τρόπο. Αυτό θα πρέπει, και βεβαίως η τεχνολογία θα βοηθήσει πάρα πολύ να καταφέρουμε να νικήσουμε μερικά προβλήματα που έχουμε, όπως είναι η καταπολέμηση του καρκίνου και πολλά άλλα πράγματα, και δουλεύουν. Και επίσης να κάνουμε, είδατε, θα σας δείξω και μετά, να κάνουμε αυτό που λέμε transplant, δηλαδή να μπορούμε να μεταμοσχεύουμε κομμάτια παίρνοντας το X-ray. Θα δούμε μετά στη συνέχεια κάποια πράγματα. Άρα, συνεχίζοντας, Extreme Automation Cyber Physical Systems. Τι είναι αυτά τα Cyber Physical Systems και τι ακριβώς κάνουνε? Πάλι είπα, είναι η αλλαγή με το φυσικό περιβάλλον, και αυτό ελέγχεται από μακριά, από το ίντερνετ. Παράδειγμα είναι τα UAVs, δηλαδή το μη επανδρωμένο αεροπλάνο, το μη επανδρωμένο όχημα, δηλαδή το μη επανδρωμένο αυτοκίνητο, και εδώ πέρα είναι το άλλο που θα αλλάξει πάρα πολύ τη ζωή μας, να κάνουν εγχειρήσεις από πολύ μακριά. Δηλαδή, να είμαι εγώ στην Ελλάδα, να είναι, που αυτή τη στιγμή γίνονται, να είναι χειρούργοι στην Αμερική σε πολύ εξειδικευμένα θέματα και να μπορούν να επεμβαίνουν με ρομποτική και με όλα τα υπόλοιπα πράγματα, είτε να ανταλλάσσουν πληροφορίες, είτε να ανταλλάσσουν κάποια θέματα. Εδώ πέρα είναι ένα παράδειγμα που κάποιος χειρουργεί, αλλά στην πραγματικότητα ο χειρουργός είναι σε ένα πολύ διαφορετικό σημείο. Εντάξει, μερικά πράγματα θα τα περάσω γρήγορα. Τι ζητάμε από αυτά? Πρώτα απ' όλα ζητάμε να είναι ασφαλή. Δεν ζητάμε να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο και να πάει να τρακέρνει όλα τα υπόλοιπα. Το δεύτερον, ζητάμε να έχουν μία απόδοση, να έχουν ένα performance, δηλαδή να μπορούν να κάνουν αυτά που περιμένουμε από αυτό το αντικείμενο. Και το τρίτο και πολύ βασικό είναι να έχουν αυτό που λέγεται διαλειτουργικότητα, δηλαδή να μπορεί το αυτοκίνητο που δεν έχει κάποιον μέσα, δηλαδή το μη επανδρωμένο, να μπορεί να συνδέεται με κάποιον άλλον, να μπορεί να βλέπει τα φανάρια, να βλέπει τα άλλα τα αυτοκίνητα τα οποία του έρχονται, να βλέπει τα διάφορα εμπόδια.
Αυτά σε πολύ γενικές γραμμές είναι τα χαρακτηριστικά. Τι μας βοηθάει τώρα? Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες οι οποίες μας βοηθάνε πάρα πολύ. Θα τις περάσω λιγάκι γρήγορα γιατί θα τις πούμε πιο αναλυτικά. Το πρώτο και κύριο είναι το machine learning, δηλαδή οι μηχανές οι οποίες μαθαίνουν. Υπάρχουν μηχανές, όπως είδατε, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση προσπαθεί να πάρει τον εγκέφαλο του ανθρώπου, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο. Δεν το έχουμε καταφέρει, έχουμε φτάσει στο διάστημα και πολύ μακριά, αλλά τον εγκέφαλο του ανθρώπου δεν τον ξέρουμε ακόμα. Να πάρει και να προσπαθήσει να τον μιμηθεί. Έτσι έχουμε μία σειρά από machine learning, δηλαδή έχουμε μία σειρά από τεχνολογίες που είναι το machine learning. Έχουμε τεχνολογίες οι οποίες σου κάνουν υπολογισμό σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή ένα αυτοκίνητο που προχωράει και βλέπει εμπόδια, αυτά τα υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο. Δεν κάθεται να περιμένει να κάνει υπολογισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Και υπάρχουν μία σειρά από αλγόριθμους, από μεθόδους, οι οποίες χρησιμοποιούνται πάρα πολύ για να μπορούν να μας βοηθάνε όταν εμείς έχουμε κάποιο πρόβλημα σε πραγματικό χρόνο. Όλα αυτά είναι τα κομπιούτερ και πώς αυτή τη στιγμή δουλεύουν. Ένα πολύ βασικό είναι οι νανοτεχνολογίες. Πάρα πολύ βασικό. Η νανοτεχνολογία σημαίνει τεχνολογία σε μικρό. Δηλαδή να μπορέσουμε να επέμβουμε στα υλικά σε πολύ μικρές δομές. Πάρα πολύ μικρές, οι οποίες δεν μπορεί να τις δει το ανθρώπινο μάτι. Με αποτέλεσμα από αυτό να έχουν φτιάξει, παραδείγματος χάρη βλέπετε εδώ πέρα, αυτό είναι ένα UAV, ένα πολύ μικρό UAV, το οποίο δεν ξεχωρίζει, όπως βλέπετε εδώ πέρα, αν είναι κουνούπι ή μηχανικό κομμάτι. Μπορούμε να φτιάξουμε από αυτά που θα τα δούμε, να φτιάξουμε κάποια υλικά που να είναι πολύ ελαφρύτερα. Να φτιάξουμε υλικά τα οποία να μπορούν, παραδείγματος χάρη, στα καράβια που ξέρω ή στα άλλα, να είναι αντιδιαβρωτικά. Πάρα πολύ μεγάλα υλικά. Γίνεται υπάρχει μια μεγάλη έρευνα πάνω σε αυτά τα θέματα και εκτιμούν ότι η πέμπτη βιομηχανική επανάσταση που έρχεται θα έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό την νανοτεχνολογία και τα genomics, δηλαδή πώς κάποιος θα μπορεί ίσως πιθανόν να επηρεάσει κάποια πράγματα στη βιολογία του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν είναι όσον αφορά την νανοτεχνολογία και όλα τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν, και τα nanofabrics. Θα υπάρχουν ρούχα με νανοτεχνολογία οι οποία θα έχουν sensors, δηλαδή όταν θα προχωράσει σου δείχνει πίεση, ζάχαρο, όλα τα υπόλοιπα